Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Here we are, ladies and gents. Today we have one of the many interviews that Sidhu Musiala did, and we have to check it out. So, without further ado, ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਰੇਤ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਟਦਾ ਜੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਦਾ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ 11 ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਟੂ ਚੱਕਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਟ 11 ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ 11 ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ he said in this program we would have guessed already from the beginning with the use of the word 5911. His name is Bitu Chakwala, and in today's episode you will meet Sidhu Musiala. I have to know this is very unusual for an interview to take part in outside in the nature, right? Just under a nice tree. So that's something very nice to see, honestly. ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ 11 ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ Did you see how humble he was greeting that man? ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਬਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਧੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਛੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਲਹਿਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਨਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ He said your songs where it seems you're always grabbing someone by their collar. You grab them by the neck. From what I know about Sidhu is he was just speaking the truth, the facts, and whoever was feeling like they were grabbed by their collar did something wrong. That's why they felt that like that. ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। Exactly. ਗਾਇਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਆ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ Bro, he said he's living as like a respected noble. Well, the nobility comes from within. Is I don't know stamped on your attitude, probably, if I can say that. But the thing is that comes from within. Nobility doesn't come with buying stuff, with material stuff that you buy and the wealth and everything. That should be adding to your status, right? But yeah. But now everyone says ever since Sidhu got into music, it's all about AK-47 and violence. Nah. We all know he had songs like Dear Mama and others like that. The soft music, the deep music, heartfelt music. Nah. People are wrong. We used to see this in Goo Gill's movies, but you have brought this trend back and pushed it beyond. He just played with it, right? He did something that not a lot of people do in the music industry. So AK-47 ਬੜੀ ਮਾਰ ਧਾੜ, ਬੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। Exactly. ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ AK-47 ਬਥੇਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। Exactly. He took the same subjects that are in the music industry. They were and they will still be years from now, right? And he sang about them from his own perspective. Nothing wrong with that. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਣਨਾ, ਜਾ ਉਹੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਗਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵਿੱਚ। He said Ma song came out, none publicized is too much, just listen came out, no one publicized it that much, and still they hit the charts, the top of the charts, right? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਵੇਟ। He said, Sidhu bhai, please let me know what Sidhu bhai means. Probably something, a form of respect, like Sidhu guy, sir, or something like that. I'm not sure, but please let me know if you know. You always mention in your song, we are awaiting death, our lifestyle is twisted, because it is. ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਟੇਢਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ Probably because ਲੀਹ that's ਪਾੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ the way he knows. ਲੀਹ ਪਾੜਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। To live, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ to live is a lie and death is the ultimate truth. That hits different. Bro, this guy Sidhu was on a different level, bro. ਪੁਰਖੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ। Facts. Since you are born, you die slowly. Because you are born with your lifespan, let's say in the ultimate case, right, is 100 years. Let's say your lifespan, you will live 100 years, right? So the day you're born, you start living those 100 years, right? So you start counting backwards from 100 years to 1 to none. ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 14 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12:15 ਹੋਇਆ ਨਾ, 12:15 ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ 14 ਤਰੀਕ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵੇੜ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਘਟ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਮਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਅਗਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Always deal with it, face me head on. You have more enemies than people that you love.
I don't think he has. Nah, there's too many people that loved him. ਨਹੀਂ Nah. ਮੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰੋ ਥੋੜੇ ਵੈਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ Exactly. ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ Exactly. I'm just being me, a 2 ਸਾਲ regular ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ human ਮੇਰੇ being. ਕਰੀਅਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ I was just listening to the way he speaks. I was listening to his natural, regular human being talking. He's just way common than you would think. Even though he said his notoriety is already 2.5 years deep, so he's quite known right at this point when he had this interview right here, and still he's just humble. He's a regular common person. Crazy. ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਰਾਮਕ ਬੋਲਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨਿਮਿਆਣ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੋਟੀ ਸੀ ਮੈਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੋਟੀ ਕੁੱਟਣੇ ਨੇ ਹਲ ਬਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ He said about Jats people have entered this profession. They are docile natured people, are still here, but they are few and far between. ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਗਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੈਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਮੱਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੱਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਹਲੀਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Me and Jat people, we are not docile natured as singers from the ਹਾਂ past, ਹਲੀਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ but we know how to be polite and humble in a different way. ਹੋਰ ਵੇ 'ਚ ਹੈ Facts. ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ Some people are just scared. That's why they live in quiet and they don't say anything. And they are scared about, the consequences. I'm not. I'm gonna say whatever is in my mind. This is what I'm thinking. This is what I'm talking about. ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਗਏ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੀ ਹੋਰ Facts. We just talked about that. I just said that. He says whatever comes to his mind. He's not gonna fall in line with the other quiet people, with the other scared people of the consequences. He said, my motive is to be a trailblazer. What was going around 40 years ago. I am completely different than that. ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ That was a ਬਿਲਕੁਲ different ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ time. ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾਂਗੂ Facts. He said, I don't have this huge banner where it says my name on the office. This is my office, right? I don't have publicity banners everywhere in the city and stuff like that. I just live in my village where I grew up. I'm just minding my own business. I'm working the lands, as we all know he did. Living the life I had before my notoriety, right? As a singer. When it comes to music, yes, I'm writing the music, I'm start performing it, but when I'm not doing that, I'm getting back to my roots. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਮਝਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਂਭੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Exactly. He said before I started my singing career, it was just a normal life. Now, since I've started it, a lot of people are making complaints, are doing jokes about me and how I live my life, how I'm singing, and what I'm singing about. And now he said, now I had no songs. If I did not start singing, how many people had a problem with me before? Less to none. How many cases did I have filed against me? None. It was just a simple life, right? Since I start growing, I start pushing some buttons to specific people, and they start making cases on my name. They start, making complaints and all of that. ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਨੇ ਪਰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ When you do something different than the ones that fall in line, as he put it earlier, you start becoming obvious like a sore thumb, right? ਨਾਮ ਖੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਬੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਗੇ Exactly. I don't have to do anything. I'm not trying to bother anyone. I'm not trying to push anyone to the side. I'm not trying to become better than someone specifically. I'm just doing me. I'm doing my purpose. I'm doing what I like. It is simple as that. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੈਲ ਰੈਪੂਟੇਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਮ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ He's talking about Saddam Hussein, saying that even at his last trial, he said he told people that they are slaves, and that's the difference between him and them.
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਵੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। Exactly. You don't have to put your ear where everyone is talking, right? Like when it comes to, for example, Saddam Hussein, as he put it here, right? You don't have to listen to whatever lot of people are saying about that specific person. Just look on what he did, like what you really can see what he did, how he thought of specific topics, and what he was trying to do, and then you decide for yourself. You don't have to believe what others may believe. You have to think for yourself. That's the main point here. ਸਦਾਮ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Exactly. ਸਦਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਵਰਤੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ opinion, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। Yeah, I can't wait. I'm not sure what song he's talking about, but definitely from what I hear here, he used Saddam Hussein's name in a specific song. So yeah, I can't wait until I found that song. I'm just curious what he said about Saddam Hussein in that song. If any one of you know, please let me know so I can find it faster. ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਪਰਚੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। Exactly. ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਮਿਣਦਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਖ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਗਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, one of the 5 Ks for a Sikh. Okay. ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਗਵਰਨਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ MP ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। Hold on, I'm sorry, I'm not laughing as a disrespect, I'm just I heard that man talking loud, like into a microphone or whatever that is, and I know that's exactly what's happening in my country. So it's a lot of different people from different areas loading their vehicles, cars or whatever, and they start going in other regions, right? In other villages, in other cities, and they start trying to sell the products that they have in their own area. They bring it here in my area, for example, and they try to trade it. Like for example, they bring apples, right? They try to trade apples for corn, for I don't know, something like that, right? And that's something that takes me back home, and it's also that's why I was laughing, I was smiling. ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲਈ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਈ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ। Wow. It's been 11 minutes and I was, wow, that goes fast, bro.
ਕਰ ਜਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। That being said, we are done for today's upload. This is the first part. I think this interview here has 3 parts, so stay tuned for more.